ANC Secretary General Fikile Mbalula is engaging ANC structures in Barberton and Mpumalanga ahead of the party's January 8th celebrations on Saturday. Let's listen in. We must attend the church. We went to different churches and the ANC was welcomed. And the ANC was given platform by the church to speak to different congregations in different churches here in Mpumalanga. From the church, the NEC resolved that we must come and talk to you as members of the ANC. Mnake nalama comrade were deployed in Upper Emjindi to come and talk to you about the National Democratic Revolution. Do you know what is the NDR? The very reason why we have a party, we have an organization, we have a path we are following. We are in this thing because we are pursuing the National Democratic Revolution. And what is the National Democratic Revolution, comrades? It is the full realization of a better life for all. And what is a better life for all? A better life for all is the full achievement, 360 degrees of the Freedom Charter. And what is the Freedom Charter? The Freedom Charter is the one that says in its preamble, no one has got authority either than the government which is led by the majority. In today's language, that government led by the majority, it is the African National Congress. The government that is based on the will of the people. The Freedom Charter then says the people shall govern. And the people shall govern means through democratic means. And the ANC was affirmed to govern since 1994. This year, in April, we'll celebrate 30 years of that freedom. And what have we achieved in terms of the National Democratic Revolution is that we have not achieved everything we set for ourselves. We've defeated a system that has been with us for more than 300 years. And we came into power. And us being into power enabled us to have access to levers of state power. It doesn't mean that the state, as in the state that we have inherited, it belonged to us. We are still grinding there. Within the state, there is a lot of sabotage. But there are other elements of the state that we've got full control of. That we have realized transformation through these elements of the state. The National Democratic Revolution is about addressing women oppression. In the nezelo yabo mama. Oh mama, there are many in our country. They outnumber us, but they are oppressed. And that is why the ANC took a conscious decision that women must not just be affirmed, but they must be given their rightful place. 50-50 must linger. 50-50. Ebesichumandoza ati 50-50. Ilento ndithi uyabhala uyacima into enjani leyo ndiyabona ukuthi kama 2000 agcwele apha. Akayi-understand lento kama Willis ukuthi into enjani leyo. Kama 2000 kuthiwa into enjani leyo ndiyabhala uyacima. Into enjani leyo. So women oppression. The National Democratic Revolution also is about resolving the question of
race. Ukohlukahlukana kwabantu kuya ngokombala. We are not an Africanist organization. We are a national liberation movement that is about addressing the race question, and that is why we talk about non-racialism. Uyabona belungu abekho lapha phakathi kwethu. Kodwa abantu abacinezelwe ngobuninzi eSouth Africa ngama-Afrika nabantu abamnyama. I-National Democratic Revolution talks about the resolution of race, and then we call it the national question. That's what we are pursuing. That's why we talk about a program which is called nation building. Noma abantu abamhlophe will not associate themselves, some of them, with our agenda. But our revolution is about resolving the national question. And it also talks about colonialism of a special type, CST. Ukuthi la kwafika abantu abamhlophe sabamkela kweli lizwe lethu besiza ngezikepe ezintathu zihamba ngomlungu okuthiwa nguJan van Riebeeck. Bafika apha basilwisa basithathela umhlaba. Kwavela i-ANC ngoba abantu abamnyama abantu beli lizwe bebesilwa imfazwe among themselves. ANC then came and was formed to unite the African people and became the parliament of the people. And that is why the ANC was formed in 1912 on the 8th of January. So the ANC does not only exist for me and you, it exists as the parliament of the people of South Africa. So mawiphuta abantu i-ANC kutsho ukuthi lezinto sithetha ngazo ku-NDR, they will not be resolved. The only vehicle that will resolve all these things is the African National Congress. Abantu bakuthi bacinezelwe ukuya ngombala, and then bacinezelwe ukuya ngombala, and then no mama bacinezelwe. But also our people have experienced economic exploitation. In Kulule, before the formation of the ANC, saphuthwa umhlaba sathathelwa yonke into. Kwavela i-ANC yalwela amalungelo abantu from 1912 till today. So this is what we are celebrating. And even when we came into power in 1994, yasitshengisa lonto ukuthi we only have access to political power, but economic power is still in the hands zabantu abamhlophe and not ubuningi babo. Amadoda angagqithi naku-6 bakontrola umnotho weli lizwe. And then the ANC, it's about addressing that through the realization of equality. Lapho siyakhona i-better life for all. That's why sithetha nge-better life for all the time. Because better life for all is the full realization of the Freedom Charter. The people shall govern. The doors of learning and culture should be open to all. Ufundiswa kwabantu noluntu ilonto singayo. That is why sino NSFAS sifundisa abantwana. And we say to the youth of our country, as the ANC today, nobody must be excluded from employment of government or anywhere simply because kutiwa akana experience. Makatoli experience in 17. And that is why this revolution in itself has begun by prioritizing abantu abangathathi ntweni. People are not working.
Sinosisindi apa indoni umuntu i-breadwinner usisilindi lo i-national breadwinner unakekela ingane ngitsho zingakazalwa ingane ingakazalwa ngoba thina amadoda siyakwazi uzalisa sinyamalala abantwana bazalwe bena omama babo ubaba ungene emboneni wanyamalala nansi breadwinner yabo ulinda izulu samnikeza lo msebenzi irevolution yonke lona ufaka abantwana esikolweni namhlanje mna ndathi xa ndingena isikolo bendihamba 5 kilometers on barefoot. Today we provide transport. Ewe akhona masela siwanika ibusiness abantu abamnyama abantu bavele bayimoshe into inhle bayimoshe sibanika ibusiness le business inikezwa abantu abamnyama kwinto yokuthiwa si-scholar transport abantwana bayatya ezikolweni for free thina sasisiya esikolweni unganamali yokutya esikolweni today akho mntana kufuneka athi andiye esikolweni ngoba andityanga ikati lileleziko abantwana bayatya esikolweni akho mntana ozawuthi andiyi esikolweni because andinamali ye-school fees asifuni loo. That is why nina masebe funeka nime ngenyawo ningene phaa kwi-school governing bodies nizilungise umntana ke ngoku xa sekephume apho ongakwazi uye university ungena kwi-TVET college sizakhile ke i-university zambini enye yezo university lapha eMpumalanga for the first time konomnye utata ke besimnike umsebenzi wosikhokhela uba ngupresident uthi zinto zakhe ezo into ze-ANC uzitshintsha overnight uthi zinto zakhe ukonomnye utata odumileyo ebesimthanda siyamthanda futhi but uyasixaka lo mntu azange ndabona umntu ke wasetyenzwa yi-ANC for full 20 years njengoJacob Zuma oko sisebenza yena sitya yena siwa sivuka naye ngoku usivulele inkawu ngenja uthi umkhonto wesizwe comrades i-ANC ayina opposition kule country akho opposition omalema zi-celebrity nje ezigqithayo ezo izawuhlala imili African National Congress akho opposition ithini opposition ndigqiba unixelela ngoku ukuthi NDR yenza ntoni senza amahololo into ezingazange zabonwa abantu bakuthi bangavuma ulahlekiswa lutshaba. The enemy is among us and is telling our people that the ANC has not done anything and that South Africa is even better, was better even under apartheid. Ayikho lonto le. Umhlolo lonto le. Intsomi lonto. Kubani ozokholelwa lonto? Kubani ozokholelwa lonto because mna i-impact ye-revolution ndiyibona apha kum. Before ndithetha nani mna ndakhulele emkhukwini eButhabela. The first time ndayibona indlu ndayibona nge-ANC ekhaya kungena into okuthiwa yi-RDP house ndaqala uyibona nge-ANC mna ndakhulele emkhukwini xa kutshisa uyatshisa xa kubanda uyabanda xa kunetha uyanetha xa ndibuya that besibasa imbawula kwafaka meters, prepaid meters
ucofa nje ezinkini kuthi cha phakathi emkhukwini wangena ugesi ungeniswa yi-ANC. Amanzi besiwalanda esitratweni ngembombozi nifole pha yakhutshwa amanzi esitratweni afakwa phakathi ejarteni efakwa yi-ANC. I-ANC yathi 3,000 and something liters are for free. Uvula nje ugeze man for free amanzi. Ilonto kuthiwa ke i-basic intervention iprioritizwa ile revolution yethu. Into ANC zenzayo yazo comrades akhona amahlandi nyuka. Akutsho ukuthi this revolution has been perfect. It has not been perfect. It had its own challenges. And the first people to admit that our revolution had challenges, sithi. Sinika abantu gesi, sino load shedding. Load shedding. Into entsha singayazi. Uthi ke omnye utata wayigqiba load shedding. Intsomi leyo zange ayigqiba. Into ebisenzeka apha is that la nkampani kuthiwa yi-Eskom yanqunqwa bayinqunqele egoqweni kutyiwa imali pha. Silungisa loo nto ngoku. Wathe phathi uRamaphosa kwafuneka adresse i-state capture. Into entsha besingayazi yenziwa sithi comrades. Amasela abantu sibathume ukuthi bayosebenzela umbutho bafake inzipho neminwe yonke baphelele baba imali yabantu. I-ANC ayinatyala comrades, ityala ngumntu. ANC doesn't have a problem. The problem is us who are given responsibilities. Sajika izinto ngoba ngesisitsho abantu bacula ingoma bathi zizojika izinto. Zojika izinto joyinam wena uhlaleleni wena uhlalele joyinam mntana wena zizojika izinto wena uhlalele wena ukhalela joyinam mntana. uRamaphosa ufela loo nto, ufela le nto ukuthi nathi zizojika izinto nafaka into kuthiwa yi-renewal. I-renewal ibuhlungu ke comrade, ihamba ngo-step aside. Aba bantu nibabona bematsha emini ilanga litshisa bethi bayojoyina umkhonto wesizwe, nibajonge bonke baneengxaki batyiwa si-step aside. Nibajonge, ndibone nomnye ngaphaya osajongene namatyala, inkunzi yesigebenga ngapha emkhonto. Nina nizokhutsha ephaweni zisigebenga. Amasela wonke aphelele kulaa nto, bayalandelana, ungababiza ngamagama bonke. Zikhona ingxaki sisilindi, amajoni wethu akanalisesekanga indlela esiwaphathe ngayo. Siyayilungisa loo nto, yinyani emsula leyo. Our comrades who fought in the bushes in Angola and everywhere, they do have challenges comrades. Ningabagxeki, abanye babo basenohayijekwa yiloo nto, but siyazilungisa iingxaki zabo, siphozu kwazo. But ubuninzi xa ubajongayo kuqokelelwe wounded lions zidibene batyiwa si-step aside. Yile program sikuyo leyo.
ngesikhathi uZuma simnyamezele gqithi namatyala wakhe sampolitsha samfaka e-Union Building akapolitsheki tu. Lengxaki zakhe samhlamba. Today uhambe exelela abantu thetha ngathi sizamphendula but ningamjahi. Myekeni uyadakasa umuntu omdala ugcwele yonke indawo nimjonge nje. Akho mfundisi nonyani unoya kulando kaZuma afika athethe lento ithethwa nguZuma agqibileyo athi ngumfundisi. Abafundisi ngabantu benyani. Sanuhamba into zobuxoki nifake ikoloro zikaThixo nikhokhela abantu nihambe nabantu nithethe ubuxoki phosi kwepulpit. Akho nto samenza yona uZuma simthanda gqithi simcengile wavela wathi qi nomkhonto wesizwe umkhonto wesinkwa la mkhonto siyawuchallenge because umkhonto wesizwe into yethu. So thusile ke i-IEC xa sibaxelela ukuthi into yethu le nifuna uyinika uZuma hayi bamnika into yethu leya black green and gold ziikhala zethu ezi kuthathwa into yethu iyatshintshwa iyavulwa kuthiwa yipati. Asizuyiyeka loo nto comrades, will challenge it. And ngomso lo tomorrow I'm signing papers a court sizawubathatha from left to right. And comrades, I want to tell you, there is no ANC of Ramaphosa. Ramaphosa will lead, his time to go will come also. Uzawahamba. Akho ANC kaMandela apha, akho ANC kaThabo Mbeki, akho ANC kaRamaphosa. The ANC is the vehicle of the people and it belongs to the people of this country. If Jacob Zuma, as our former president, have got a grievance with Ramaphosa, he should have raised that grievance with us. Asixelele ukuthi balwa ngantoni. Into life unayo kumatamela. Silungise. Ngoba Tina, we don't follow personality cult. We don't follow personality cult. Asikhonzi mntu thina. Into yokuqala sikhonza uThixo nezinyanya. Into yesibini sikhonza i-African National Congress. Eyosithathu sikhonza aba bantu basinike amandla wokukhokhela nophatha. Ngabona baphathi bethu aba. Abantu base-South Africa abafuna ukwazi ukuthi sixabane ngantoni noZuma, bafuna ukwazi ukuthi siyigqiba nini load shedding. And sizayigqiba i-load shedding. Ndibonile ke konke benime imimo nithi uMbalula uthe sizayigqiba ngoDisemba. Nansi buyile ngamandla. Anityanga iChristmas ingekho i-load shedding. Anityanga ibikhona i-load shedding ngeChristmas. Lutho. Noba siku-stage 2 or 3 uRamaphosa simnika amandla man. Simnike amandla, siyamqinisa nala Eskom sibaxelele sifuna iphelile kakade besifuna iphele ngoDisemba. But we don't want load shedding to go because there is an election. That is treason to our people. We want it gone because it affects our economy. Because nina apa small businesses inyama ziyabona. And then the load shedding because yani affect. We have brought electricity and connected 94% of South Africans to the grid. Ukanya umbani ukanya nasemkhukhwini ucofe nci. Uyabona? Lord. And then kukwi transformers ziyathathwa ziyabiwa in the different local areas. Siyazibuyisa. That's what we want. We want the economy to perform. We want the economy to create jobs.
so that young people can work. Akho mntu uzalelwe uphila ngempensheni. Ibreadwinner mayijongane nabantu obona ukuthi nyani imeko yabo imbi. But ingazujongana noMbalula okwazi uzisebenzela. Okwazi uzicingela. Uyabona? Mna funeka ndihambe ndiyofuna umsebenzi ndingene isikolo and be empowered. Ibreadwinner ijongane nabantu ofikelela kubo xa uthi uyabajonga noko imeko yabo imbi. Tomorrow, comrades, ANC will be turning 112 andilali namhlanje. Ngo-12 o'clock ndizawube ndishusha. And ndishusha ngendlela respectable. Ndivula ke ibhotile pha ye-JC Leroux. Celebrator i-ANC 112 years. Hayi ozizi bavule zama-French. Mna ndilapha eSouth Africa ndiki-JC Leroux from Stellenbosch. So comrades, tomorrow Mbombela, the president will be there and all of us will be cutting the cake. Siya Mbombela, we are not going with emptiness, we are going with a statement. What did we say last year we'll do for our people, and how far have we gone, and what are we doing? Sikulende renewal. And Ramaphosa will never be liked by people when he's been given an agenda by the ANC conference to fight corruption. If ever I was a beneficiary of patronage and corruption, I will definitely not like this NEC led by Ramaphosa. Because this NEC, petty agenda enzini, we are going to step aside, sitya umtomtandayo. Uyijongele comrade ndiyayithanda but hayi isiyamtyabula. Ndiyayithanda le comrade ndikhule nayo. Kwamna lo ndingunobhala. Ikeza ndifikele into ezinzima ndawutyiwa sesa step aside. Uyambona uMagashule uhamba yedwa ingathi ushiywa zingqondo utyiwe esi step aside. Sambhobhoza i-step aside, samthi bhobhobhobho. Kwaphela ngayo. Kwaphela tu. So sikulo meko comrades, sikuyo siyaphambili. ANC undergoes processes. Yabona apha there are hopefuls abantu abafuna uba zi-MPs. Asizungena sonke kula parliament. Abanye benu njengoba ndinibona nihambela phezulu anizungena pha. And akangangeniyo, don't think we owe you something. Hlala usebenzela umbutho. Nifane nani comrades, ningama-volunteer apha emjindi. Siyanibulela ma-volunteer members of the ANC. This organization imengani. Nine nidefend i-ANC, nine ningene ezindlini zabantu. Ile nto sisithi xa ulikhansela, iba likhansela ubonakale ngemisebenzi yakho. Xa ulikhansela le-ANC nditsho funeka uhambe nomngcwabo wesana. Xa uyi-MEC waziwe ngabantu. Bona umuntu simnike ipost enkulu kuthiwa yi-MEC kodwa abantu abamazi. Umuntu onjani ongaziwa ngabantu unikwe into yabantu. Funeka uqobise man xa uyimeya. Imeya nakho umuntu nondikhupha xa ndingumeya because ndizawuba busy gqithi. Abantu ngaba bazandinqinela bandidefende bathi not our mayor. Inhliziyo yami bebuhlungu ngamanye amaxesha kwezinye indawo ubona abantu be-opposition bebhizi. Abantu be-ANC bahleli ngesixhosa kuthiwa banywabile. Bahleli ezipostini abakho busy. Yazi uPanyaza kukho omnye umfana pha uzawusixaka ukuhambeni kwexesha bathi nguPanyaza ngoba upopular gqithi. Andimazi le popularity yakhe izawuhamba iphelele but ndiyayithanda into ayenzayo.
Nyanza kwathi siseGauteng kwatha kugqithe inyikima eJohannesburg izindlu ziyawa phakathi Johannesburg Central. In 10 minutes ndabona uPanyaza se-TV. Yes, we're already here. That yes, panya athathe Panyaza. Ileta sifunayo uyabona ufana nozizi aba amabhokobhoko xa kawinayo funeka kube phakathi kwabo. Uzizi ngebhruku ezincinci umbone phaa ebhizi namabhokobhoko. Hayi uminister unike umsebenzi uyamsokola. Uminister funeka abone uyabona ufana noLindi Zulu ube busy ube yi-breadwinner. Ya kuthi abantwana baphi uthi baphi ndikhona nje. Umnyakazo enye into ongazange wayibona. Sibe busy fana noMatamela ayilali laa ndoda ayiphenduli kwamntu. Ithi ayoyiki ithi xa izincoma ndifana no-SG I fear for God. Comrades, uyabona le nto kuthiwa yi-tribalism. I-NDR yayidifita loo nto. Nanaqala uva inkokeli ye-ANC ispreada i-tribalism ithi limurata kawufele ndava ndiphoxakele umsholuzi ebesimthanda ndava ixhego lam lindiphula amandla. You can't be that desperate. Usebenzise i-tribalism to mobilize ukuthi ndingumZulu. Sayijoyina le-ANC singazazi ukuthi singamaXhosa, singamaPedi, singamaZulu noma siyintoni na. Sayijoyina ngoba sikhathazwa ingcinezelo yabantu bakuthi. Nanamhlanje we still grinding. We don't care whether you speak Swati. Uyabona khona omnye umfana wabhutha apha wathetha ngamachangani kwatsho kacima amachangani kwatsho. We didn't care ukuthi ngubani ichangani kwatsho kacima. I-ANC was formed to unite us. Kuthiwa hayi apha eThekwini nani niyayicula le ngoma ndava ndidanile. Kanti sayiphendula njani le nto kubantwana bakuthi? Ngoba sayilwa le nto and we defeated it and our people understand it. That we are led by a president who's vendor. We don't care. We care about the president who leads our people to the promised land that the ANC has promised our people. Not because he's vendor. We don't care. Ukuthi siqala sibali izihlalo. You know, apha kwi-cabinet upresident usinika i-report phayana besikhunjuzwa izolo ukuthi sithe kubantu bakuthi le cabinet izawuncipha. Is going to be very small. Izitya zizawubalwa mahlekazi, kuzawuba nzima. I'm happy andisekho kuloo nto but the cabinet izawuba ngumshiye ndikushiye. Le izayo hayi mna bendingazubeka kwanhliziyo yam kuloo nto uba bendisekhona ngoba ndiyabona apha izitya zizawuba very few. Izawushrinka la cabinet. Abantu xa basinikeza amandla, cabinet is going to be very, very small going forward. Nisixolele ma-comrade kuloo ndawo. Xa ungazifumananga isihlalo thembela ukuthi uyawuphinda ubuye ngenye imini uhlale kuloo ndawo ukuyo. So ubuhlanga ne-tribalism zizinto esizilwayo everything, and we teach our people to love our country and to love our people. Victory is not given. You work for it. We must go to our people. Singathi kubo asinava. Sibe nalo ivalo. Ngoba this is the season where ututhetha nomuntu ungakagqibi nothetha athi ndisayicinga into yovota. Andikuva uthini comrade Mbalula. Uqonda yamka le vote. Uthi ubusithini ke mama ndithini ke? Uqonda ukuthi lo muntu indlela esiqhubana naye ngakhona ngoku sesondela undicela umgama lo straight.
kuyathengwa umuntu ovotayo. It's not a given ukuthi ANC will win. Ithenga nangezenzo, deeds. Deeds, what we do on a daily basis is how people will vote for us. You know, they say apha ngendlela dibana ne potholes. So that's buzu mayor wale ndawo ngubani. Inoba shame usengxakini akana budget. But mayor zivali potholes man. And as a potholes azikho ninzi. Uyazibona ziqhela uvalwa zona. Zivale i-potholes. Into ezincinci nje. Silungiselela abantu bakuthi. Abantu bakuthi abafuni izimention ukuthi. They just want service delivery to be consistent. And they want us to be present. Not to be absent. Comrades, ndiyayiphinda lento umuntu ozawisa u-ANC akakazali. I-ANC izawiswa sithi. Njengoba sibona ukuthi i-revolution does go through metamorphosis and processes. It produces factory faults. It also produces surprises. It's surprise lento kamsholozi. And we have been tested here ukuthi are we equal to the task? And asizumenza i-manifesto yethu JZ. Ithuba lokuthi simphendule liyeza sizamphendula once. But for now what I want to tell you is that there is no Ramaphosa ANC. And there is no person who can say I'm still a member, I'm going to fix it. Ungubani wena fixing ANC alone. ANC, it is fixed from inside. Yeah, we've got problems here. Sinamageza nabantu nje uthi umjongile nje uthi yo lo i-problem. Siphila nabo apha embuthweni. It doesn't mean we are an organization that doesn't have challenges. If people say we are not implementing policies, that can't be Ramaphosa's problem. That problem then means it is us. There's a problem with us. Abantu babenikezwe ithuba lophatha elilizwe for almost 10 years. Will we blame it on him that the land restitution program has actually been slower? No, it is a problem of the ANC. We can't blame it on JZ. Akona manyama comrade apa ateta ati 9 wasted years. Saba correctish. You can't say that. Because if you say 9 wasted years, it might be correct. We have been dealing with an individual in that 9 years. From one problem to the other. But the ANC own up and correct and self-correct. And self-correction meant that things like state capture, once they were detected, we have had to attend to them. There are many challenges that we had. In defense of our president, we went to Parliament and opened an ad hoc committee and said a swimming pool is a fire pool. Yabona swimming pool leyo data. Sayichinja sathi fire pool. Uminister of police ebile khophe engaselanga tywala. Ubona ukuthi lento ubugqoki kunzima uexplain ubugqoki kaloku. People have lost their careers because of that thing. Yaye constitutional court. Yathi sivota in two weeks time. Wabuya umkhweng get judgment enjani. Wabetha upresident wethu wathi he's not fit for office. Samnyamezela. And a lot of ayichuwanga ndim ukuthi he's not fit for office. Yayibhalwe phansi. I-court judgment ilachomi yakhe umkhweng ngiyambona ichomi ngoku. Bajayiva bobabili andimbazi. But umkhweng wakhupha i-judgment wapasa usholozi samnyamezela. Namhlanje uthi akakwazi unyamezela upresident wethu ongazange wabethwa i-judgment.
uthi hayi andikwazi inyamezela le ndoda inombutho wayo ndiyemka aluyiva loo nto embuthweni. So comrades, zinzani nihlale embuthweni and ningahambi ninyolana apha nithi hayi lo ingathi kunuka MK party. Hayi, it's not your call. Umuntu ohambayo makahambe ngesihle, but xa baxokayo ngathi sizabaphendula. Because if they say a lot of things that are untruths, we will respond to them. As long as namntu asinamona asinanzondo siyayidumisa i-ANC. Ihamba ke le nto ye-revolution isixake because amagqala xa kufuneka ame nathi ebunzimeni ngabona abantu abasilahlayo namhlanje. The-administration Cyril Ramaphosa has faced enormous challenges that no other president has ever faced. Yathi sisaxakeke yi-recovery plan ye-economy sanyiswa yi-COVID. Ndinivile nikhohlela apha funeka ndithethe ndigqibe ndihambe. Yasithini i-COVID niyayikhumbula? Yatya imisebenzi. Abantu bakuthi abaphangela i-breadwinner kwafuneka ikhuphe ibhiliyoni andaze zingaphi. Nisatya i-350 nangoku. Abanye bayayigxeka la 350. Abantu abangayaziyo intlupheko. Umuntu ehlele esatheni ehlele kwi-town house athi what is 350? Yena umnandi uyabengezela uquestiona i-350. Yena utya i-10,000 namankazana on a night ayigqibe ugxeka i-350 atye i-10,000 ebumnandini. Ulwa nomntu oyidingayo i-350 emsebenzelayo i-350. 7 million people bakula 350 and usisilindi uzawubona ngemanifesto siyayitshintsha ngoku sifaka into okuthiwa yi-basic income grant. Siyakuba njengoba bemile siyakuba senza amawololo goke into ezingazange zabonwa, stuff that has never been seen before. Sisebenzela abantu, siyabulwa ubusela nobugebengu. Xa ulisela your days are numbered. Asizube sismayila nabantu abarongo apha, asizuyenza loo nto. Kuzakwenzeka ukuthi sisheke sibabini, kodwa xa ujonga kwelaa cala ubone ukuthi hayi la bhasi igcwele kodwa igcwele abantu abarongo. Ngabothuswa ibhasi igcwele ngena phakathi ubone ukuthi hey noko ingathi bakhona mfundisi abantu benkonzo kule bhasi, uqale wonwabe ke ngoku. Kodwa ungabothuswa ibhasi uyibona igcwele pha uqala ujonga ukuthi ngobani abapha. Xa ndibona esinye isityeleli endisaziyo bayizolo ndadada nto yonakele ijoyina nazizigebenga abantu esibabambileyo. Kufa abantwana babantu deep down 6 feet sabangcwaba. That was my first assignment eMkhondo. Safika phayana abiza ubheka icele sabamba ezazigebenga kwathula kwathi cwakathu amacomrade afile. Ndithe ndithi ndiyajonga ndabona ezazigebenga kuthiwa ziyinkokheli ziyaqhuba. So abantu abanjalo akufuneka ngabakuthuse xa ubabona behamba kwelaa cala, ngoba kutsho ukuthi abantu benyani abalungileyo basakhona. Komntu uzayidifitha i-ANC nikhona comrades xa kuphuma lokuvela omnye. Ike wazixelela apha engqondweni, nditsho noMandela wazixelela apha engqondweni ukuthi mna I'm Alpha and Omega. Then you must know ukuthi you don't belong with us, you belong to something called cult. Inyukele kuwe engqondweni le nto le ukuthi wena ungasuka uzimele geqe because you are popular and you want to defeat the revolution. And you are so popular in your wrongness, you don't even see something wrong. Because when I was born, uzibona u-right, uzibona umoja jonga sakuxelela into zakho, and akudingeki nokuthi sikuxelele zibhaliwe njenguthetha nje. Ukwabantu
engadingeki ukuthi sibaleqe kakhulu because into zabo zibhaliwe ziyaziwa. Nandingazi kwa ANC inhliziyo yami yawuzibe ebuhlungu ngoluhlobo ndibone upresident we-ANC engene etrongweni, former president engene etrongweni in a democratic South Africa, engene etrongweni ndaphatheka kakubi. Ndakhala loo mini xa ndiyibona loo nto ndingakhaliswa yintoni na ndithi inkululeko sayilwela kangaka madoda. Can we perish like that? Zizenzo zethu. Those things happen in a democratic state. Uyabanjwa comrade unxibi overall ezibomvu ungakhathaliseki nokuthi uneminyaka emingaphi. I-revolution leyo sayilwela le nkululeko and build what we call a democratic state with strong features of the rule of law. Sayilwela. Awunawuthi xa ubayo uthi andizubanjwa ngoba ndingumuntu we-ANC. Uyabanjwa. Ile nkululeko sayilwelayo leyo ithetha loo nto. Inhliziyo ibe buhlungu ubona ezo zinto zenzakala unonakela. Xa ndiphuma apha ndisenza into ezirongo, I can't blame the ANC for my wrongness. I've got to self-correct myself. And any organization indincede apho ifuneka indincede khona. But at the end of the day, I must equally help the organization and the revolution to prosper. So comrades, you must have real unity among yourselves. Among yourselves. You must never fight for positions. Positions come and go. Mnandabethwa pha eBloemfontein ndikiwa yinto kuthiwa iZuma Ntashe. Ugwete Mantashe esebenzisana noJacob Zuma ndastenda pha kula conference ndithi ndifuna uba ngunobhala yandinqunqa laa nto mani, yanditya ndaphela. Ndandinethemba ukuthi ndizawungena as additional member. Ndavota ndahamba ithe xa ndivukayo inkunzi yebhabhalaza ndijonga iTV, hayi kwathiwa awungenanga mhleka khakuna wesi. Andaqonda ukuthi ndiphelile madoda. Kubani benoyicinga lo uRasmathazi wonke madoda ngaphandle. Ndambulela noZuma, ndambulela because wandicingela, wandiyeka ndahlala ndibe nguminister, wandibiza uZuma wandibuyisela kwi-NEC. Ndiyambulela umsholozi, ndambulela ngaloo nto. So apha kwa-ANC zange safundiswa ukuthi you can go ulwa apha ngaphakathi and win your battles from within. Awahambi ke uwenza enye into. Yandinqunqa laa nto ndazokuya eNazareth. Sayisityiwa ke phayana singabantu be-NDZ sabethwa phaa. Wasisebenza uCyril Ramaphosa nabantu bakhe, andikwazi fish ubumephi. Ndiyakususpekta kukulaa nto ka-CR7. Nasisebenza man, sihamba ngeshori ke. Sizixelele sihamba noDidi yanimazi ke kuthiwa nguye owasisebenzayo, but andiyazi ubunyani baloo nto. Andiyazi ubunyani baloo nto. But sasetyenzwa phaa. Wangena uMatamela singamcingelanga. Ndambona phaa umsholozi ukuthi wonakele. Yathi xa bamvezayo ndabona nje uziqinisile nje umuntu omdala kodwa ulimele. Sabethwa phaa eNazareth. Sabuya kuloo Nazareth, hayi noko ndakwazi ungena mna as additional member this time around. Ndazicengela shem. Ndake macomrade, hayi mandingabethwa nguphinda mzala. Hayi indlela ndandi-traumatized. Xa kubalwa i-additional member bendingekho kwakwelo holo. Yathi xa kuthiwa Becky Cele Hamilton number 13 ndangena ku-number 14. Ndangena right emva kondosi ndathi rha ibuyile inja ivukile.
napha abantu bayebeneshori pha ukuthi bazawungena awu wangena urazo nangena ngeback door man abanye abantu babona nangoku hamba nokuthetha lo mfosa izixelele ngunobhala ambethi TV sangena wangena uMatamela injalo lento injalo so fakwe namalungu ANC president yethu sizawuqhuba noMatamela ezi-election iface yethu sizayilwa lemfazwe siphumelele sihamba noMatamela ayijiki lento ayijiki tu. Those challenges that are there, we will confront them. Comrades, we are celebrating 112 years. In that 112 years, we have came into power for almost 30 years. Uzamani so writes and say, can 30 years be an answer to problems that have been created for over 300 years? But in these 30 years, there is a lot. But there is also mistakes that have been committed. We must admit, and we are self-correcting in that path. At an international level today, the people of Palestine have been bombarded. Israel. The ANC have stood. Netherlands silwa lomba we self-determination ukuthi mabakhululwe abantu base-Palestine njengoba nathi sasilwa ingcinezelo nobandlululo abantu base-Palestine beme nathi masime nabo asijiki kulonto nangalomgqibelo sizawubonakalisa lonto ngoMvulo sisika ikhekhe ngolosibini sizawungena door to door sifake i-food security gardens ezindlini zabantu uzandibona kwamna lo si-encourage abantu ukuthi nobaplante umfino spinach mosikhula for a week mna kwami endlini apho ndihlala khona nditya ispinach sasegadini yam ndithetha into endiyaziyo into ethatha ixesha icabbage namatapile ne-carrots zithatha ixesha but i-spinach every week uyakwazi ukuthi utye from your own garden every day. So we teach our people that. We will then get into the streets and work with our people in the fight against crime. Lendo comrades yobudlobongela ne-GBV amapolisa akazuyilwa ayilwe wodwa funeka nathi singenelele. We must work in our communities ngoba umntu ontshontsha itelevision yakho is your neighbor. We must have street committees and fight crime. Amapolisa, we are increasing them boots on the ground, but it's not sufficient. Today, we are told by census that we are a population of more than 60 million people. When we came into power, we were 36 million. Today, in 2024, we are 60 million. And when you go around, you see people living and the new settlements. Abantu basuke emaplazini basezidolophini. We are expanding in the concept that is called urbanization. Abantu bayabaleka basuka phaa kwi-drought baze emalokishini bazofuna impilo. Le mpilo abayifumani kwezi ndawo bavela kuzo baza apha. Lo rhulumente nabo funeka banakekele. Siyavana? So those are the challenges we face. And in these 30 years, a lot has been done. Equally, there are challenges that we have faced. And South Africa and the African continent rely on the ANC. Akonto ODA abazayenzela abantu bakuthi. Nalamnye umntu pha owayedume ngolungisa inwele
zabantu. Yeah, abantu abaxa bamamelayo ukuthi bathini, yazi bathini. Bathi into yokuqala xa bagqiba uphathi power bazodila naba bantu basebenzela urhulumente. Babakhuphe emsebenzini. Into yesibili bathi bazoyiphelisa i-affirmative action. Iphele nyanya bathi leyo esisigezo se-ANC bayayiphelisa. Into ye-minimum wage which has benefited a lot of our people as an intervention bathi bayayiphelisa lo. And bathi abasifuni ne-trade union. Lento nimane nicula nithi lento yenzayo ayilunganga nayicula kakuhle ke. And it something that is being said by us. This is what they are saying. And they are going to do when they come into power. Now, if the ANC disappears, it then means that we will have compromised the African and the South African revolution. Lando ye EFF ayikho lanto la copy and paste la. Bathatha pakuthi into abazithandayo bazifake pha. Bazichinche bazipolithe. Bathi bona they are a socialist party. Uyayazi socialism comrade into enjani? Uyijonge kwaba bantu usijonge nawe uthi i-socialism le ayikho socialism apha. So yilo opposition idibene lo mganga lo galele buying law athi no they will cut the ANC below 50%. And this political party that has been formed is also perpetuating that agenda. We knew about this Mkhonto Wesizwe, and then we opposed it successfully in May, and then it came underground, and then they hit us with the government gazette that we did not oppose them when they were published on government gazette. That is the technicality they are arguing. They are not arguing the merit that this thing is our replica and also it is our trademark, it belongs to us. We're going to argue those things in court. Because ngotsotsi bazayichintsha lento bayipitikize bayithinthini uyabona xa ungutsotsi mos uyakwazi utshintshe into ucinga bafana uzawusucceeda ngayo. So we're going to challenge that. We will. Well, those were live proceedings from Bombela in Mpumalanga, where the NEC is sitting ahead of the January 8th commemoration. Addressing delegates there, as you've seen, was the NEC Secretary General Fikile Mbalula, who says majority of people are not concerned about the former President Zuma and what his latest moves are. Instead, they are very concerned about load shedding as businesses and livelihoods are severely affected by the constant blackouts. He did say the ruling party will eradicate load shedding as promised. He also spoke about how the ANC is not a party of tribalists, but that most of those who joined the movement did so not based on their language or tribal background. He also thanked Zuma for making him a minister and affording him that opportunity. He says the ANC has made mistakes and they're currently self-correcting those through the renewal mechanism.